ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে এই ভিডিওটা আপনাদের পুরোটা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ভিডিওটা পুরোটা দেখলে আপনাদের এই রেরা সম্পর্কে ধারণাটা পরিষ্কার হবে। কোনো অসুবিধা হলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করুন। What is RERA? Real Estate Regulatory Authority. What is the use of RERA? Real Estate Regulatory Authority, that is RERA, Act was launched on the 1st May 2017 and is aimed at protecting the interest of buyers in the real estate sector and to establish an arbitrating mechanism for speedy dispute redressal. What is RERA registration? RERA stands for Real Estate Regulatory Authority, which was established under the Real Estate Regulation and Development Act. This act was introduced in the year 2016 to regulate the problems arising in the real estate sector. The act is implemented at the state level and the governing authorities are responsible for the following activities: registration and other related approvals for the registration under RERA of commercial properties and residential properties, regulating the sale and purchase transactions of real estate properties, ensuring transparency in the same. RERA registration aims at providing transparency in these contracts and benefit all the parties involved in the transaction. It also establishes accountability by reducing the chances of delay in real estate contracts. The main aim of the registration is to protect the interest of buyers of real estate and simultaneously increase the investment in the real estate market. Why is RERA required? According to RERA Act, the RERA committees have been formed across India to promote uniformity and transparency and to regulate the real estate industry in the country. With the emergence of RERA Act, every builder, promoter, developer is required to inform home buyers of the progress of construction, offer keys for home buyers' property within the mentioned date. They are also to abide by the rules prescribed by Tag RERA Act and ensure accountability. Process of RERA registration and documentation. RERA registration is a state-wise registration process and hence differs from the state to state. The process is online and can be applied using the official website of the state in which the registration can be applied for. The promoters and the real estate agents have to submit the relevant requisites, documents along with the application for registration to the regulating authority of their respective states. Responsibility. Who is responsible for HIRA? In many instances, the appointed fire and safety representatives of the company or management responsible for the overall safety of the company. HIRA trainers and chemical engineers and mechanical engineers with more than 20 years of process industry experience. What is the purpose of HIRA? A HIRA is a risk assessment tool that can be used to assess
which hazards pose the greatest risks in terms of how likely they are to occur and how great their potential impact may be. It is not intended to be used as a prediction tool to determine which hazards will cause the next emergency. Benefits of RERA. RERA has a number of benefits for the buyer, the promoter, and the real estate agent. This comprises of calibration of carpet area. Before RERA, the manner by which a builder calculated the price of a project was not defined or regulated under any law. With the emergences of RERA, a standard formula is now made available that is used to calculate carpet area. This way, the promoter cannot fraudulently increase carpet area to increase prices. রেরার অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে যেগুলো ডাইরেক্টলি বায়াররা পায়, প্রমোটারদেরও সুবিধা রয়েছে কিংবা রিয়েল এস্টেট যারা এজেন্ট তাদেরও সুবিধা রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কার্পেট এরিয়া। রেরার আগে কার্পেট এরিয়া নিয়ে অনেক সমস্যা হতো, প্রমোটাররা কার্পেট এরিয়া নিয়ে অনেক ফ্রড করেছে কাস্টমারদের সঙ্গে, কোনো যে কার্পেট এরিয়া আছে তার থেকে বেশি বাড়িয়ে দিয়ে বিক্রি করেছে, এইগুলো করতো। কিন্তু রেরা হয়ে যাওয়ার পরে সেই জিনিসটা প্রমোটাররা করতেই পারবে না। মিনিমাইজিং দ্য রিস্ক অফ ইনসলভেন্সি of the builder. Most promoter and developers often have multiple projects being developed at the same time. Earlier, developers were allowed to move funds raised from one project to another. However, this is not possible with RERA since 70% of the funds raised need to be deposited in a separate bank account. This amount can be withdrawn only after certification by an engineer, a chartered accountant and an architect. আগে যেরকম বিল্ডাররা কাস্টমার কাছ থেকে মানে যারা ইন্টেন্ডিং পারচেজার যারা তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিত, অ্যাডভান্স টাকা এগ্রিমেন্ট ফর সেলের এগেনস্টে, সেই টাকাটা তারা নিয়ে অন্য জায়গায় খাটিয়ে দিত। এখন রেরা হয়ে যাওয়ার পরতে সেটা কিন্তু পারবে না, কারণ হচ্ছে রেরা হতে প্রধান কারণ হচ্ছে তারা প্রথমেই তাদের একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে হবে রেরা যে কোম্পানির নামে প্রমোটারদের ডেভেলপারদের, সেই অ্যাকাউন্টে টোটাল প্রজেক্টে 70% জমা করতে হবে এবং সেই টাকাটা তুলতে পারবে যখন সার্টিফিকেট কমপ্লিশন সার্টিফিকেট পাবে, তারপরে তারা সেই টাকাটা তুলতে পারবে ব্যাংক থেকে। তাই জন্য তাদের সেই ফান্ডের যে টাকাটা তারা নেয়, আগে যেরকম ফান্ডের টাকা পেয়েও তারা মিস ইউজ করতো, অন্য জায়গায় চলে যেত, তারপর হ্যান্ড ওভার করতে পারতো না টাইমলি, এখন আর সেটা করতে পারবে না। Prepayment. As per the rules, a builder is not eligible to accept more than 10% of the cost of the project from the buyer as advance or application fees. This saves the buyer from remitting huge sum of money towards a single transaction. আগে যেরকম প্রমোটাররা ইচ্ছে মতন পেমেন্ট নিত, এখন সেটা পারবে না। রেরা অ্যাক্ট হওয়ার পরে তারা এখন একমাত্র 10% নিতে পারবে কস্ট প্রজেক্টের অ্যাডভান্স হিসেবে, তাতে বায়ারদের অনেক সুবিধা হয়েছে। রাইট টু দ্য বায়ার ইন কেস অফ এনি স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ উইদিন 5 years of possession, if there is any structural defects or damage in terms of quality and build, the builder has to mend these damages within 30 days at no cost to the buyer. যদি কোনো স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ হয় বায়াররা প্রমোটারদের কাছ দিয়ে কেনার 5 বছরের মধ্যে, তাহলে প্রমোটাররা বিনা পয়সায় বায়ারের কাছ থেকে কোনো পয়সা না নিয়ে 30 দিনের মধ্যে পুরো যে রিপেয়ার কস্ট যেটা রয়েছে, যেটা ড্যামেজ হয়েছে স্ট্রাকচারে, সেটা উইদিন 30 days সারিয়ে দিতে হবে। ইন্টারেস্ট অ্যাপ্লাইড ইন কেস অফ ডিফল্ট বিফোর দ্য রেরা, ইফ দ্য প্রমোটার ডিলেড the possession of the property,
The interest paid to the buyer was lesser than in the case if the buyer delayed payment to the promoter. This has changed with RERA as both parties have to pay the same amount of interest. আগে যেরকম যদি প্রমোটাররা হ্যান্ড ওভার করতে প্রপার্টি লেট করতো ফ্ল্যাট কি অন্য কোনো প্রপার্টি বায়ারদের, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আগে ছিল বায়াররা যদি পেমেন্ট করতে লেট করতো তাহলে বায়ারদের কাছ থেকে বেশি ইন্টারেস্ট নিত প্রমোটাররা, আর প্রমোটাররা যদি লেট করতো তাহলে বায়ারদের কম ইন্টারেস্ট দিত। এই সামঞ্জস্যটা রেরা অ্যাক্ট হওয়ার পরে ঠিক হয়ে যায়। এখানে বোথ পার্টিকেই সেম ইন্টারেস্টই দিতে হবে, যাদের দিলে হোক। Buyer rights for false promises. If there is a mismatch in terms of what was promised by the promoter and what has been delivered, the buyer is eligible for a full refund of the amount that was paid as advance. In some cases, the builder may have to provide interest of the amount as well. আগে যেরকম একটা ফ্ল্যাট বানাতো, যেটা বলতো দিত দেবে বলে প্রমোটাররা, সেটা বায়ারদের দিত না। এখন রেরা একটা হওয়ার পরে যদি সেরকম ঘটনা ঘটে, প্রমোটাররা যেটা প্রমিস করেছে দেবে বলে কিন্তু বায়ারদের দিল না আফটার কমপ্লিশন অফ দ্য ফ্ল্যাট কি প্রপার্টি, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের অ্যাডভান্স মানি ফুল পেমেন্ট দিতে হবে উইথ তার সঙ্গে ইন্টারেস্টও দিতে হবে। Buyer's right to information. The buyer has the right to know about all information about the project. This include plans related to layout, execution and completion status. এখন যেটা হয়েছে রেরা একটা হওয়ার পরে বায়ারদের সম্পূর্ণ ইনস্ট্রাকশন বায়াররা পাবে প্রমোটারদের কাছ থেকে, কীভাবে প্রজেক্টটা হচ্ছে, তাদের প্ল্যান কী, লেআউট আছে, এক্সিকিউশন কী, কমপ্লিশন স্ট্যাটাস কী, সব। Redressal or grievances. If the buyer, the promoter or the agent has any complaints with respect to the project, they can register a complaint with RERA. If they are not pleased with RERA's decision, a complaint can be also be filed at the tribunal, appellate tribunal. This act was introduced in the year 2016 to monitor and address the problems existing in the real estate sector. এখানে রেরা অ্যাক্ট হওয়ার পরে বায়ারদের কি এজেন্টদের যদি কারোর কোনো কমপ্লেন থেকে থাকে, বিশেষ করে প্রমোটারদের না, মানে বায়ারদের প্রমোটারদের এগেনস্টে, তাহলে তারা এই রেরার কাছে কমপ্লেন লজ করতে পারে। রেরা সেটা ডিসিশন নেবে। যদি সেই ডিসিশন রেরারটা ঠিক না পছন্দ না হয় বায়ারের, তাহলে তারা অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালেও কেস ফাইল করতে পারবে। আর এইটা ইন্ট্রোডিউস হয় 2016 সালে। ল ব্যারেটের তরফ থেকে এই ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন, যাতে করে সবাই দেখে উপকৃত হয়। তাই অবশ্যই আপনাদের আবার বলা হচ্ছে, যদি কারোর ফ্ল্যাট কেনার আগে কি রেরা সংক্রান্ত কিছু জানতে অসুবিধা হয়, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। আর আমাদের উপরে স্ক্রিনে যে ফোন নাম্বার আছে তাতে যোগাযোগ করুন। আমাদের এখান থেকে রেরার রেজিস্ট্রেশনও করা হয়, কিংবা এই অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কেসেও রেরার কেস করা হয়, কি রেরার কমপ্লেন কীভাবে করা হয় সম্পূর্ণ আমরা গাইড করে দেবো। আর বলা হচ্ছে এইটারই কন্টিনিউশন ভিডিও পার্ট 3, সেটাও দেখার জন্য, সেখানেও রেলিভেন্ট ইনফরমেশন থাকবে রেরা সংক্রান্ত। ধন্যবাদ।